ادامه بدیم واکتور را. همونجور که یادتونه دیروز اومدیم این غولا رو پاشتیم، بعد دلیل سختش هم بالا بود. من دلیل سختش رو بردم پایین که بتونیم بازی کنیم. میخوایم داستانش رو بفهمیم، خیلی دنبال این نیستیم که حرفه‌ای رو برامون ثابت کنیم. برو بریم. اسفیگرالت روچ اسمشه. واسه اونا رو هم لوت نکردم، ولی مهم نیست. اینقدر لوت دارم که War's not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. not جنگ باز شده. مدتی بعد We going? وارد میشیم. برو بریم. Help me! Help! کمک! کیه؟ اوه! یه هیولا بهش حمله کرده. داره اسبشو میخوره. این گریفینه. من یک گریفین باشه. خود دوباره بیرم. تمام شد. بعد کسی در رفته. اوه! یک گریفینه با سر اوها و تن شیر. اوه 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 اسب رو برمش کن. زخمی شد. How's it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Griffin? Eat it alive, piece by piece. مثل گربا. You'd like a Sarah. reward, I suppose. میتونیم گزینه اول اینه که تو بهمون هیچ بدهی نداری، دوم این که میتونی یه چند سکه بمونی. نمیخوام پول میخوام چیکار. باید کمک کرد. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call یه me نگاه just چیزی بهش carcass. کرد. Say they won't lift a finger. نگاه معناداری بهش They کرد. also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? آره یه زن به تو چه چه اهمیتی بهت داره؟ میگم آره یه زن میگردیم. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. بزن بریم. اسب گرالت به همه اسباش میگه روچ. Faster. چون کتابش 200 تا اسب داره به همه‌شون میگه روچ. بعد دندلان هم همیشه بهش میگه چرا همه به همه اسبا میگه روچ. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, red Giant flesh. monster. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything, freak. برسیانم سازم. Run, Roach.
چرا چیز در میاد؟ شمشیر در میاد. خلاف کن شمشیر رو. من بریم تو. هی! این یارو رو دست چپ آخر نصف آدم های توی بازی این شکلی هست. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. ای بابا تحقیر My شد. arse it is. اعصابش خورده ریده شده توی مملکت. پرچم تیمریا رو برش خود جنگ شده، نیلفگاردها گرفتن اینا الان منطقه اشغالی هم. Witches? چیه بعد نگاه میکنی؟ I'll not drink with weaver-lost freaks. Shut the fuck up bitch. حواس باشه شمشیر تو حلقت فرو میکنم. Beg your pardon for those دو جنسه words. بود. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? Eh? How is he? Alive. Sends his regards. Master witches. Food and drink on the house. What can I get you? نه به اون غذای مفتی دارم. Look for a woman. Looking for a دنبال یه woman. زن میگردی. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. این بویی که میگه اصلا معروفه برای یه فیلم. Especially hard to forget this one. بوی یاس برفش و انگور Folk from all فرنگی. over. یه Might be مدل worth your بوی while to ask after. کلا همیشه تو کتاب ینیفر رو به این شکل میشناسم. خب مرسی از چیزی که گفتی. Thanks for everything. مرسی خداحافظ. اگه کنم چیزی لازم داشته باشم من یه دور بخوابیم همین جنوبرام پر میشه. Master witches, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We'll Pull have that to out, set pull foot it in out. doors. If someone will pay us, won't say no. دقیقاً. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. You hear? Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burn him. بگو ببینم I'm looking for someone. شما دیدینش؟ And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. قیافه شد ببین تو صورتش حالی ببین این وقتی آپگرید کرده باشی اون مثلثی میبینید اون یه قدرتی میزنی حرف میزنه حرف بزن. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. دقیقاً shut the fuck up. اون قیافه ریش پشم آشغالت بخواب قیافه اینجوری همچی بعد نمیزدم اونجور سریع شروعش میکنم چی شده؟ There are 4 factions. What a waste of time. The earth should Gwent revolve was around one. the sun before you comprehend these rules. این یارو دو جنسه است Got a minute? Why not?
Aldert Geert, assistant professor in contemporary history at Oxenford Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a Rivia. woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. برو برگرد به کتابت برس تا هنوز وقتش هست تا نموردی. دومیش هم نوشته در مورد جنگ بنویس، در مورد اون چیزی که واقعا هست. حالا یارو خودش باید بنویسه، ما میگیم برو بنویس. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches. Rape, violence, and thoughtless cruelty. I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. من گوینت پلیر خوبیم ولی حوصله ندارم. توی خودم که بازی می‌کردم اینقدر گوینت بازی کردم. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. باشه دمت گرم که یکی نمیشه باشه دمت گرم که اون برامون چیز گرفتی بعدش دومی گفته تو حسش نیستم سومی گفته بریم سر قسمت مشروب پشروب بریم حالا بذار مشروب بیار با طرف حال میخواد میخواد گرم کنه چه بریم سر قسمت را دیدیش یا ندیدی Yennefer of Vengerberg. ها تو حوازه ینیفر ونگربرگی Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. The butcher of Blaviken. این یکی از داستانای شمشیر سرنوشته کتاب شمشیر سرنوشته این قضیه باتچر آف بلاویکن این لقبی که گرفته چه کشداری اونجا میکنه گرال تا آدمای بد ها خب خودت کدوم خری هست What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim at your service. Vagrant? That profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love?
اول نوشته تو ربطی نداره، دوباره نوشته معلومه که درباره عشقه. به تو ربطی نداره. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. یکی از مهارت‌های جانبیشه. کمک بده. حتی از نیلفگاردها درباره ینفر بپرسیم. برید. خب، دو نفر بچه پرواز کنید. خب پروازه. Done drinking. ای بابا. این یارو گرد. Fuck off. I don't want you. زنه رو. ما نمیکشیمشون. با حرکت Haven't done anything to you, so just calm down. Of course not. Nothing. Horses working. What the fuck are you doing? Get him! ای بابا ما باید کمک کنیم بدتر شد. بار بیرون بابا. دفاعش چجوری بود؟ بعد بابا. ناشتی میریم گم شروع بکره بریم سوار اسب باشیم روچ بیاید ببینم در سخت رو ببینم پایین دو ضربه همشون مردن بعدا من یادم باشه یه دار بخوابیم این جامون پرشه جون مال اکسیرامون پرشه سر واقعا اون موقعی که اومده بود فراتر از نسل خودش این شما نگاه کنید توی این نسل ما چند تا باز داریم اینقدر قشنگی هستن نقل رزیدی که داره میاد خب قطعا چیز استاندار اسواری رو داره بالاتر این رزید همیشه اصل بیشتر واکستار همیشه استاندار بازسازی رو یه دونه میبره بالاتر همینجور که بیچر اون اوایل که اومد بود Place of power should draw from it. راست میگه اینا رو اگه بخوریم من اینو میبینی اوه لیبلش چیزه فرار کنم این میکشه بلش کن نمیخواد باش بجنگی فرار کن اونایی که بالای سرشون اسکلت دارن یعنی اصلا لیبلش خیلی بالاست اگه نجات ده حالا این دوتا هم راه زنن اینا رو میبینی که آویزونن از چیزا کل کتابش مثلا همش اینا رو چیز میکنه میگه که آره تمام جادوها پر از انسان‌های آویزان از چوبه‌دار از این چیزا میگم خیلی واقعا پراجکت رد قشنگ این بازی رو ترنسلیتش کرده یعنی ترجمهش کرده به بازی خیلی خوب این وقتی کتابا رو میخونی و بعد این بازی میخونی یعنی واقعا زحمت میشه حالا گرد داریم اینجا حالا ببینیم تا چکاش کنم حالا مفاجئه میشه دوستا داشت میبیرم نام برای بسم اینه یه دوی کم کنیم خب من چیزم آواز کردم لباسای فول ویچر پوشیدم این اینونتوری من ببینیم چه خبره این اینونتوریمه و این لباسه توش اگر تمام لباسای سبزا رو میگیرن لباسای مخصوصی شده اگه همه این چیزاتون ویچری باشه در برابر هیولا قدرت بیشتری پیدا میکنه من همین شمشیر و لباس همه چی ویچری خب بریم به سمت پادگان این نیلفگاردها درباره ینفر بپرسیم
بشین پاشو نیلفگاردین گاریسون سوار نشد دیگه آقای گرالت The Emperor shall guide us to a do not. رسیدیم Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? A witcher? اینا دارن انگلیسی صحبت میکنن ولی نیلفگاردها انگلیسی نمیتونستن یه زبانی نزدیک زبان الفا دارن میتونی خود آدم اول ببین حالا ببین میتونی آدم خوبی هم باشی یا دوباره نوشته برام کار داری یعنی معمولیت هم داری بزن ببین آدم خوبی هم You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. همین سیاه بلک وانز هم نیلفگارد منظورشه این سیاه ها بقول این سیاه پوش ها میشه بلک وانز خب اینجا یک زمینه اینا رو میتونیم باش شمشیرمون رو تیز کنیم هر وقت میخوای بریم چیز بخوشی دوباره چی میگن میخوایم بریم میخوای بریم هیولا بکشی اینا وقت سخت باشه دردش حتما باید دوتو بزنید تا How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. نمیتونم منطق رو زیر سوال ببرم دومیش هم گفته میگه میخوای از اونها یه چیزی بکشی نه ببین حرف چرت نبزنی آدم خوبیه گفت من خودم یه کشاورز بودم این با منطق نمیتونم Geralt of Rivia, Witcher. Vatgar. Bomb! James Bomb! Explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. اینم کانترکت کشتنش خب It's a deal. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a batu. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Temeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands. I am a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? خب علی گفته بعد یه سری گیاهای خاصی رو پیدا کنم دومی گفته میتونی یه سری اطلاعات دیگه درباره گریفین بهم بدی دیگه هم بریم گیاها رو پیدا کنیم I'll need bait, a specific herb,
buckthorn. Right. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislov. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tomira and Mislov. Thanks. Esund yakten. این به زمان لیفگاری صحبت اونجا شو به زمان لیفگاری خب باره که رفتیم خب اینا فست تراول میکنم از اینجا باید توی فست تراول کنیم چی رو نگاه کنیم؟ آره فست تراول هم اومد آقای میتونیم بیایم اینجا فست تراول کنیم بیا اولا بریم سراغ این یارو پانتره جنازه ها بزی کرده Go, go. اینم کلبه این آقای شکارچی Anyone home? کسی خونه هست؟ Must be out hunting. حتما رفته به شکار حالا از ویچر سنس رو استفاده کنیم یه حرکت خفن Trail's fresh. Mislov just left home. یه رد پشت تازه است میسراف تازه است خونه رفته هی اون موقعی که اومده بود من خیلی راحت کردم با این حرکتش من عاشق این کار با بازش صدا داره از اونجا میاد اوه این دیگه چه مادر خرسیه باره بین چه خرسی بگم بود این بادم نمیدونم چه خرسی همه چیزاشو برداشتیم میستاف You, Mislov. دیگه گفتم همون یاروی که توی قهوه خونه بود 500 نفر دیگه همین شکلیه Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. More dangerous than wolves? یعنی خطرناکتر از گرگ‌ها؟ بیخیال Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not میزنه cruelty too? سابکوفسی یعنی در هست میزنه I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Why not? چرا که نه برو بریم Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're
gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies. But they, too late, attacked another one. این دردناک. من از کشتن سگ بدم میاد. من هیچ وقت باور نمیکنم سگ وحشی داشته باشه. یارو تلفن چی آمده سگی ها؟ سگا دیدنش. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Oh, I'm just scared of that. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. I'm sorry. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you give. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I don't care. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Ground's black, saturated with blood. A camp. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. اینجاست. از این برماده این کلی داشتی میرفتی رو رفتی بالا سمت بالا داشتی میرفتی Griffin's nest. What remains of it at least. اینا رفته بودن بزنن ماده‌شو بکشن.
حالا گرفتم چی شو. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. زنده خوردش. اینجا خونه یارو بوده. گریفینه بوده. اینجا همه کردن به خونهش. The wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. خب زخماش اول بررسی کنیم. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. وقتی خواب بوده نامردا. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Good. Shipped up to Vizimir. Burned. Only a human could do this. چقدر گیاه توی این بازی زیاده. صدای اومد فقط فرار. Faster. چون میخوام واکتوروها داستانه باشه نمیرم سمتشون، یعنی خودم که بازی میکنم بازی میکردم من باورتون نمیشه، ولی ببین اینجا رو ببین من یه سویتشون بدم یه چیزای سفید میاد رو نقشش هم نیمدن نمیتونم نشون بدم. معمولیت جانبی همه چی 100% یه دور تمامش کردم. خاطر همین اونا رو نمیرم دیگه چون میدونم علکیه واقعا ربط داستان نداره. داستانش مهمتره تا که رو بخوام گیم پلی رو دیگه همه تو بازی کردیم. واقعا میشه بزنی با که صحبت این گربه از گرالت میترسن به خاطر اون چشمان گرالت هم گربه‌ایه. گربه ازش میترسن. ببینم What for? Harvest is a long way off. مثلا عکسی بود کنین بود نه عکسی گربه رو استاج کنم این فرار نمیتونه کنه. What is it? Yes? What is it, Wolf? من قرارداد گریفین قبول کردم بینانه خب قبول کردیم دیگه. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? یه سری اطلاعات دربارش گرفتم. اون گیاه واکتورم قبلا پیدا کردم. حالا خودم من بود توی اینونتوری دیگه فکر کنم. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. You ever gonna stop bringing that up? Everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready.
No point in Griffin is done. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. باره که رفتیم برای شکار گریفین. پدر رو بذاریم. خب A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? بله برو بریم. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. یه گوستندی رو توش پر از این آتشخانه کردن. Come on. We can cower in the shade of those birches. You can cower. Cower. چی لحظی. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Cairmorn. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Cairmorn. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks. راه کارمورن یه راه مخفی داره. Winter and wintering. پشت کوه Think هاست. you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. الان گریفین میاد. گوش بهش رسید. Hear that? It's closed. Let's go give it a warm welcome. برو بریم. Take this. چی؟ آها تیرکمان خواهد داشتن تیرکمان. Crossbow. Wanted in a card. تیرکمان صلیبی. این چیزی بود که من توی کتابم ترجمه کردم. فکر کنم آدم قدیمی باشی و نمیدونم سنتی باشی. Gambling, well, چرت و پرت. فکر کنم آدم Butcher with a crossbow. We breaking with tradition. آره چون کتابش کراسبو نداره، همیشه با شمشیره. و این کراسبو یه چیزیه که توی روغلن موزیک خب مثلا کراسبو پوش با چی میزد کراسبو بعد من حواسم نبود اویل بزنم. یکی از نکات خوب بازی کردن ویچر تو اینه که شما اون مانستر که میخوایم بکشین و بیاین اینجا اویل و این پوشنا و بمب مخصوصی رو بفهمید. مثلا من الان اینجا میام توی قسمت بیستریتی چی میگم بیستیاری این جانور شناسی. ببین اینجا گفته با گراب شات بمبش رو بزنید، هایبرید اویل بر رو شمشیرتون باشه و آرد ضربه کوبیدنیه با نشان آرد. ما میایم اینجا درجه سختی بالا، حالا اینجا میتونم بزنمش به این چیزا ولی حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری قشنگ باید بازیش کنم. میایم اینجا اول اینو ببین انهانسد بذارش کنم. من چون نیو گیم پلاس دارم انهانسده ولی شما اولش شروع کنید این اویلا رو ندارید بار اول. انهانسد هایبرید اویل. این یه هایبریده این. میزنیم شمشیرمون بعد نکته یک هست حالا بمبش رو ببین بمبش رو بکنم هست داشتمش کنم مثل که ندارم اینها Enhanced Grape Shot. خب حالا باری که رفتیم تو بهتون نشون میدم. It's about to dive. زرم بیاد بیاد خب حالا آرد یوشت بعد پایین گفته بجوش. Damn! It's fast!
خب بعد این وسط باید از این پوشنان بکنیم. مثلا این تاونی اول چیزم باعث میشه تو سریعتر این چیزم پوشه مانا رو بولن میتونم این چند زود پر بشه. اون زرد بالاییه اون زود خب بعد این از این تیر کمانش میزنیم که تو بزنیم بعد بریم دنبالش. اصلا اون باید سری خودشو برسونه. تو اون بیاد درست تو اونم میرسه برمونه جونش بالا اومد. برو بریم. خب بریم که اومد یکی کمون. خب حالا میخوام یه دونه بمب براش بزنم. جا خالی میدیم. بشین ببین اون بمب. یه نشان آرد تمام. خوشگل Oh, bitch! You bitch, Griffin! Not bad. Though you could stand to improve some things. مثلا چی؟ For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. به اون بگم چیز کنم. ببین حالا وقتی میکشید بعد به اینجا تروفیشن بزنم اینو ببین کلاشو میکنه. بعد این تروفی ها حتی میشونه قدرت خاصی دارن که خب میزنید پشت اسبتون کله رو اون به استاتوس هاتون اضافه میشه. ببین الان اومده خیلی خفنه خودش بازیش واقعا خفنه و فقط همیشه من قصه میخورم چرا پیکچر بود نداره. آخه شما این صحنه رو ببینید. اما این صحنه زیبا و هیجان انگیز قسمت دوم واکتورو ویچر 3 وارد هانت رو تمامش میکنیم. یادتون نره برای ادامه این حرکت زیرنویس کردن و واکتور گذاشتن حتما به حمایت شما نیاز دارم. برید توی ریمت و هر چقدر که میتونید حمایت کنید. یادتون نره که میخوایم واکتورو بازی ریمت 2 رو بذاریم پس حتما حمایت کنید و یادتون نره که یکی دیگر از راه حمایت دنبال کردن صفحه های امیر شد توی اینستاگرام، آپارات و یوتیوب و اگه ویدیو رو دوست داشتید اونها رو لایک کنید. مرسی که با من بودید تا قسمت بعدی و ادامه واکتورو ویچر 3 با زیرنویس فارسی.